Hello. Yeah, yeah. Yes, sir. Good morning, sir. Yes. Good morning. Good morning. Okay. So yesterday I was uh, explored on the S3. So S3 is a separate meaning, as you know. You can store objects into the AWS cloud. The object can be anything. The object can be file. That file can have any extension. It can be music file. It can be video file. It can be a program source code, or it can be a database data, or a snapshot, or a archive. So each type of data we are going to store into the S3 as per the need of the access. One is you want to just store first, and remaining all need only read only. Means that doesn't you don't need to change further anytime. That is a requirement. So sometimes you want to put that object and you want to keep on changing. So that changing is always going to have a version. So version 1 will have some number of lines. For example, text file, if you are going to take 10 lines, you have first version. Second version is having 15 lines. Third version may have the 20 or 25 lines. So like that, you can have different versions of the same file. Number of copies will be stored in the S3. So S3 is a storage. It is not like a regular storage. It is a object storage. It is having extra powers, version control, and access control. Two things you have. So understand this basic requirement. As per the requirement, we are going to work on the cloud. AWS cloud. Same thing, same object storage is available on GCP and Azure also. Okay, so let's move on. Our managing S3 using the Python. So Python 3, Boto 3 we are going to use, and how we can manage, that is what we are going to see here in this session. Okay, so when you're working on buckets, S3 is going to maintain buckets. So a bucket is a just like you have a C drive, D drive, in that one you are going to keep putting the objects. Same way, here bucket on the cloud, we are going to have one particular common name we are going to have. So this is uh, resource, one of the resource on the AWS. So this resource which we can create using the boto3.resource object. Using this one, we are going to create the bucket. So create bucket is a method, and you can pass ACL. Okay, so access control list, where you can tell that is it a public or is it a private. If it is a private read only, private write, private read write, or public read write. So these are all different choices we have when we going to use the ACL. Okay, so every bucket must have a unique name. So here I'm just giving Vybhava 2023 demo.com. .com is not necessary, so I'm just giving that one. So create bucket configuration. This might have a number of other attributes. So create every parameter what you are passing, first letters are capital, and the function what you are using here, create bucket, C lowercase b lowercase. Remember this point. Okay, so when you are providing the location constraint, you are going to tell what location you belongs to, where you created your EC2 instances. Suppose you are created in AP South -1, that is the location you have to give here. Yeah. Um, any questions? Okay. Right. If no questions, moving. This is a way where we can create a bucket. Yeah. So once you create the bucket, number of buckets, if you have, then you can list it. So bucket content also you can list. There are two different things.
Okay, so if I'm going to have multiple buckets created, then I can use a client object, which we have used for EC2 also. So this is a common object. So boto3.client object, that inside that one, you're going to mention that resource name. So we are going to get the client to access that one. So when you are going to have that S3 client, then you can use the list buckets. So list bucket is a function which is method which we can apply on this object and get the result. This is going to return a dictionary object. Dictionary means key and value pair. You can print that one directly. And second thing is you can use that dictionary with keys. So buckets is one of the key, and value whatever you're going to get, multiple buckets which you are going to have. That one we are going to store into B. So B is going to have some names. So list of bucket names will be there. So that will be displayed here. Okay. So this is the second experiment which we are going to do. Second function you might create in your program. Now, third important thing, which is a common requirement when you have the S3, what you will do? You are going to have some files. So instantly where we can get the file, we can create our own file. So greetings, which we can make a simple file. So greet.txt file we can create, and we can open a file in Python using the open function. So this file is open for reading purpose, and there is a file pointer F. So file pointer F, it is going to give a handle, and that we can use it on the client object. So client object against S3 client we are going to use, and put object is a simple function which we can execute it on that one. And when you pass the parameters, remember same kind of parameters when we created the S3 bucket. ACL private body, the content of a file which will be given as a body for that object. So bucket, on which bucket you want to put this file. In one bucket, you can place n number of files, n number of times you can upload. Okay, so I'm using the key which file we are going to access. So if you are going to write a program, make this one as generic. Don't put hard-coded greet.txt. Every time you are going to change, then it won't work. So we need to add multiple objects into the S3 bucket. Okay, so that is a logic we need to build. You have created a bucket. Inside the bucket, we have the couple of files you added in the bucket. Let's say you have 4 different files you stored, and now you want to delete one of them. So you once you delete, 3 files should contain. That is the overall idea for this one. Okay, so bucket is we can access using the client object again. So S3 client object, we are going to use a delete object. So delete object, from which bucket you want to delete and what is the key. So if you pass these 2 parameters, it is able to delete the file. Okay, delete the object. I think here I have to modify object. Yeah, so listing the S3 bucket. So within this Vybhava 2023 demo, what are the files present in that one? That if you want to access, then S3 client object is required and list object is a method. So list objects takes one parameter, bucket name. So bucket, within this bucket, how many objects, how many files are present in that one? That is what we want to see. So that content we are going to get as a response. From the response object, we are going to, this response is a dictionary again. So this dictionary, we are passing the key as a contents. Contents, we are going to get one by one content. If you have 5 files, 5 different contents we are going to get. Each file is going to have key. So content dot key, if you are going to pass that content result, we are going to get that one. Okay, so this is the another important function which we can execute it on the S3. Okay, and existing buckets, if you see,
I think we have already done this one in the second part. Yeah, so we are already done this one. That's all. So I will stop here and we will work with one of your screen. So Sridhar, are you ready? Yes, sir. Sir, just for my understanding, S3 buckets we use to store static data and transactional data also, right? Transactional data means what? Any SQL database kind of stuff, tables. Yeah, tables, that is DBF files you can store. Yeah, static content we can store. Okay, but we cannot call S3 as a database, right? No. No. Okay. It's a storage. Okay. How many buckets we can create, sir, in one instance? There is no limit actually. As much you can pay. That is the sizes also varies. You can go for petabytes of data you can store in one S3. That is also available in AWS. If you see the biggest mass coming, you can share the screen. I cannot see these black things. So MarTV, Karan, my brother is working in that one. Entire files, streaming files, the MP files, MP3, MP4, what we are going to get. That media files, they are completely working with this same AWS buckets only. So there is no limit. I made you host. No. Host disabled participant screen sharing. Okay, sorry. Krishna host, I think. Okay. Sridhar. Is Srikanth came? Yeah, hi Pawan. అర్థమవుతుందా? Sorry? S3 buckets అర్థమవుతుందా? పర్లేదు కొద్దిగా బేసిక్స్. నేనేం పెద్దగా ఏం చెప్పలేదు, బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్? బకెట్స్. ఓకే, AWS కన్సోల్కి వెళ్ళండి. గో టు AWS కన్సోల్. సో నిన్న రాసిన కోడ్ పంపించమంటే ఒక రోజు అయిపోయాక పంపించారు. నిన్న అడిగితే ఈ రోజు వచ్చి. అంటే నిన్న ఓపెన్ చేయలేదు ఈ ల్యాప్టాప్. అంటే నువ్వే అనుకోని నువ్వే రేపు పొద్దున చేద్దాంలే, ఏమవుతుంది సార్ ఎప్పుడు అడిగితే మనకి ఏంటి అనుకున్నావా? అలా అనుకోలేదు. ఇట్స్ ఓకే అనుకున్నావా? ఓకే. ఓకే. Sir, you can terminate instances, so that function need to be created. Srikanth చెప్తాడు ఇప్పుడు terminate function రాయాలి. దాంట్లో నిన్న పంపించిన కోడ్లో 4 ఆప్షన్ తీసుకొని terminate instance అంటే EC2 instance terminate కావాలి. I am giving you 3 minutes to build the logic. Srikanth and Sridhara, think about it, build it, run it. So where to add terminate instance? After the stop. Okay. నిన్నటి కోడ్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇదేనా? లేదు సార్, నిన్నటి ఫంక్షన్ వేరే, ఆటోమేట్ ఆల్ EC2. ఎస్. ఓకే. సో దాంట్లో ఒక ఫంక్షన్ యాడ్ చేయగలుగుతారా? మీరు అక్కడ నుంచి కాపీ చేసింది ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు, VS కోడ్లోకి పేస్ట్ చేయలేదు. శ్రీకాంత్ వాట్సాప్లో పంపించాడు, లేదంటే మీ VS దీంట్లో పుట్టిలో ఉంటుంది, ఆ కోడ్ ఇక్కడ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇది అప్డేటెడ్ కాదు. 26 లైన్లో వైల్ లూప్లో ట్రూ T క్యాపిటల్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ అప్డేటెడ్ కోడ్. టర్మినేట్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రావాలంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంటే పైన రావాలి. టర్మినేట్ ఫంక్షన్ నేను చెప్పొద్దు అనుకున్నాను కానీ చెప్తున్నా. శ్రీకాంత్ ఏం చెప్పట్లేదు, అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు. శ్రీకాంత్ చెప్పాలి.
వింటుంటే ఏమి రాదు, చేస్తున్నా నేనే అనుకొని చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే. చెప్పండి, ఇక్కడ టర్మినేట్ చేయాలి. యా టర్మినేట్ ఫంక్షన్. టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. వెరీ గుడ్. టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్ బై గివెన్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. గుడ్. Terminate instances by given instance ID. So you are defining terminate instance function. Okay. Okay, this is fine. Instance ID, you will provide the instance ID. Okay. And 28, yeah, instead of start, put terminate. Which line? 28. second. 28. 20. Yeah. Response is equals to terminate underscore instance, right? Yeah. Check Correct, the sir. function. Is it correct or not? Terminate instance లో ఒక terminate instance ID ఒకటే తీసుకుంటుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? డాక్యుమెంటేషన్లో ఉంటుంది. Boto 3 డాక్యుమెంటేషన్ terminate instance అని ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. యూ విల్ ఫైండ్ దట్ ఫంక్షన్ అండ్ చెక్ దట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. శ్రీకాంత్ ఇవన్నీ చేయాలి శ్రీకాంత్. ఇలా పడుకుంటే నిద్రపోతే ఏమి రాదు. చెప్పాలి చక్క చక్క టక టక్క. ఇట్లా యంగ్ ఎనర్జీస్ ఎక్కడున్నాయి? Okay. చేద్దాం. Okay, terminate instances. Yeah, that is the function, terminate underscore instances. This is terminate instances. This is a syntax. Response is equals to client dot terminate underscore instance. Yeah, only one parameter, that is instance ID. Response is equal to client ante manaku EC2 underscore client. Yeah, parameters important మనకి. parameters ఏమేమి ఉన్నాయి చూసుకోండి. parameters లో ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు. స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు సార్. అది స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చారు. సో మీరు అదే ఆల్రెడీ అక్కడ ఇచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ ప్రొసీడ్ దట్ వన్. 24th లైన్ ఒక ఎంటర్ కొట్టండి. ఇక్కడ 33 లైన్లో ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఒక మెనూ ఐటమ్ యాడ్ చేయండి. అది అయిపోయింది. ఫంక్షన్ బాగానే ఉంది. ఫంక్షన్ ఓకే, ఫంక్షన్ మొత్తం అయిపోయింది. మనం ఇవ్వాల్సింది 35 లైన్లోకి వచ్చేయండి. 35 లైన్లో ఒక మెనూ ఐటమ్ యాడ్ చేయండి. 35 లైన్లో ఎగ్జిట్ కంటే ముందు ఆ లిస్ట్లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్లు ఇచ్చారు కదా, అవన్నీ మార్చకండి, చేంజ్ చేస్తున్నారు మీరు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను, ఒకసారి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మీ దగ్గర విఐ ఎడిటర్లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ పెట్టి ఎడిట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది ఎందుకంటే మాడిఫైడ్ వెర్షన్ కాదు, ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. బ్యాష్ ఎక్కడుంది? గిట్ బ్యాష్ లేదా? కనెక్ట్ అయ్యారా? ఇక్కడ ఉంది కదా కోడ్. దీని అవుట్పుట్ అక్కడెక్కడో క్యాట్ కొట్టి ఉంటారు. పైన స్క్రాల్ చేయండి, గో అప్. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కాపీ చేయండి పైనుంచి. ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా? సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ సి అక్కర్లేదు, ఎంటర్ కొడితే వస్తుంది. విఎస్ కోడ్లోకి వచ్చేయండి. ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి సార్. చేయండి. పైథాన్ పేస్ట్, కంట్రోల్ వి. సో ఇప్పుడు ఆ పక్కన రాసుకున్న ఫంక్షన్ రాసుకోండి. టర్మినేట్ ఫంక్షన్ ఇంతకుముందు రాశారు కదా ప్రీవియస్ దాంట్లో. ఫైల్ నుంచి కాపీ చేసేయండి ఆ కోడ్. టర్మినేట్
పక్కన ట్యాబ్ అది పైన బ్లాక్ అయిపోయిందా? ఇదే కదా. ఓకే, ఇది- కాపీ. yeah. అయిపోయింది, మీ టైం అయిపోయింది, మీకు ఇచ్చిన టైం. సరే, అది నిదానంగా చేసుకోండి. మీరు శ్రీకాంత్ కూర్చొని చేసుకోండి. లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద S3 బకెట్. ఓకే, S3 బకెట్లో మనం ఏం చేయాలి శ్రీధర్? ఓకే, శ్రీకాంత్కి ఇచ్చేసేయండి హోస్ట్. శ్రీకాంత్ అసలు ఏమైనా చేస్తున్నాడా, ఏం చేయట్లేదా చూద్దాం. శ్రీకాంత్కి హోస్ట్ ఇచ్చేయండి. పార్టిసిపెంట్లోకి వెళ్ళి శ్రీకాంత్ని సెలెక్ట్ చేసి హోస్ట్ చేసేయండి. శ్రీధర్ ఇదైతే చేయలేదు నేను. ఇప్పుడు చేస్తారులేండి, S3 చేయండి. ఇంకెన్ని రోజులు పడుకుంటారు? ఇంత సిగ్గు లేకుండా ఇలా చెప్తున్నాడు, ఏం చేయలేదని. రైట్. శ్రీకాంత్, ప్రశస్తంగా ఉన్న శ్రీకాంత్ గారు, షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి సిద్ధంగా అండి, కనెక్ట్ కాండి. EC2లో ఉందా మీది? బోర్డో 3 ఎక్కడుంది? మీ సిస్టంలో ఉందా? స్టార్ట్ చేయడం ఎలాగో మర్చిపోయాను. ఎవరు చెప్పారు? నీకెవ్వరు అసిస్టెంట్ లేరు ఇక్కడ. ఓకే. అసిస్టెంట్లు కావాలంటే ఇండియాలో బాగా దొరుకుతారు, డబ్బులు ఏంగానే వస్తారు. అట్లా కాదు, నీకు నువ్వే చేసుకోవాలి. నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నావు అనుకో ఇప్పుడు. ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. అదే సిగ్గుపడకు, వెళ్తావు. గట్టిగా తంతే అక్కడే పోయి పడతావు. ఓకే, రన్నింగ్. ఇప్పుడు ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలా ఇక్కడ నుంచి గిట్ బ్యాష్ నుంచి? నాకేం తెలియదు. ఇప్పుడు నేను శ్రీకాంత్ అసలు AWS లో ఏం నేర్చుకున్నాడు వారం రోజుల నుంచి అనేది తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా చెవులు ఇక్కడ పెట్టి వింటున్నాడు. లిజనింగ్ కేపబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి శ్రీకాంత్కి? నిజంగా ఉన్నాయా, లేకపోతే అలా పరేసి వింటున్నాడా? ఎంత నెగ్లిజెన్స్ ఉంది, ఎంత ఫోకస్గా ఉన్నాడు, ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయడానికి రోజు ఓపెన్ చేస్తున్నాం, రోజు కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. యా. ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? ఎంత టైం కావాలి? కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఉబుంటులోనే చేశారా బోర్డో 3 ఇన్స్టాలేషన్? దీంట్లోనే చేశారా పక్కాగా? దీంట్లోనే చేశాను. ఓకే. నాట్ యాక్సెసిబుల్, నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. కానీ ఇది సేవ్ చేశాను ఇక్కడ. డౌన్లోడ్స్ లో ఉందండి ఇది. మీరు ఎక్కడున్నారు? ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు? డౌన్లోడ్స్ లో చేస్తే మీరు ఎక్కడ, ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు? ఎలా తెలుసుకుంటారు? TWD. అవుతుందా లేదా కనెక్ట్? కనెక్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. యా. ఓకే, కనెక్షన్ టైమ్డ్ అవుట్ అంట. ఎందుకలా? కనెక్షన్ టు హోస్ట్ ఇది ఇప్పుడు అప్పే ఉంది. హలో, చెప్పండి. ఇది కనెక్షన్ టైమ్డ్ అవుట్ ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయాలి? రన్నింగ్ లో ఉందని ఎట్లా కన్ఫర్మ్ చేసావు? ఇక్కడ చూసాం కదా. ఇక్కడ చూసావా? మళ్ళీ చూసావా? ఇదే బాక్సా? ఇదే బాక్స్. ఐ షో యూ.
ఇక్కడ రన్నింగ్ అని వచ్చాకనే మనము ఇదిగోండి. సార్ మెయిన్ ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చా? ఇప్పుడు టర్మినేట్ చేసే ముందు అది స్టాప్ స్టేట్ లో ఉండాలా, లేకపోతే స్టార్టింగ్ స్టేట్ లో కూడా టర్మినేట్ చేయొచ్చు? స్టార్టింగ్ స్టేట్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. నేను మెనూలో చాయిస్ యాడ్ చేశాను, చాయిస్ 4. గుడ్. చాయిస్ 4. కనెక్ట్ అవ్వట్లేదండి. Please enter the choice. ఏది మీ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడుంది? ఇదే ఇన్స్టెన్స్. This one. బోర్డు 3 రన్నింగ్. ఎప్పటి నుంచి రన్ అవుతుంది? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. కనెక్ట్ అయిందా లేదా చూడండి. కావట్లేదు. Need to check security rules probably once. ఎంతమంది కనెక్ట్ అయ్యావా? ఇంతకుముందు అయ్యాను. ఓకే. Your public IP after the restart changes, anyways you are taking new public IP, but your laptop IP also will change when router gets restarted. So check security rules once for inbound. ఇన్స్టెన్స్ లోనా? ఇన్స్టెన్స్ లోనే ఉంటాయి కదా సెక్యూరిటీ రూల్స్. ఇక్కడ ఈ కింద ఉన్నాయి చూడు మొత్తం. Just come down on the second tab, you will have there security. are tabs. Security. And Yeah, check what click is on your that security groups. SG There అని is ఉంది చూడు. security. SG-. గూగుల్లో మై ఐపీ కొట్టండి. Just come down, you will have inbound rules, edit inbound rules. Okay. Edit inbound rules. Right mouse. Yeah, see there also knows it. Yeah, he can guide. Okay. Yeah, check your IP address. Go to Google and type my IP address. $49, $37, $120. Is it same? Just check what is there. No. Go to. This is different. Yeah, then just close it and from the custom again select my IP. అది మై ఐపీ ఎందుకు ఇస్తున్నావు శ్రీకాంత్? 00 ఇచ్చేయచ్చు కదా. ఎనీవేర్ ఎవ్రీవన్ కెన్ కనెక్ట్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా. దీంట్లో మనం బోటో చేస్తాం, బోటో ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం కాబట్టి సెక్యూరిటీ చాలా ఇచ్చావా? ఓకే, రైట్. ఇచ్చింది నీకు తెలియట్లేదు. సరే, బై డిఫాల్ట్ అలా తీసుకుంది అంతే. అంతేనా? లేదు, like when I డిఫాల్ట్ ఉందో అది. డిఫాల్ట్ 0 ఉంటుంది, 00 ఉంటుంది. అయిపోయింది. ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి ఈ సెట్టింగ్స్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు, అంతా మీ ఇష్టం. ప్రోగ్రామ్స్ మార్చినప్పుడు ఎందుకు మార్చా అని తెలుసుకొని చేయాలంతే. మై ఐపీ పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఎవ్రీవన్ కెన్ కనెక్ట్ ఎనీవేర్ అనేది దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏం శ్రీకాంత్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నాకు తెలీదు, నాకు అస్సలు తెలీదు. చెప్పాలి నువ్వే. అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ కావాలా? పంపినా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయాలా?
మీరు సొంతంగా రాయండి సార్. ఏం ప్రోగ్రామ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు? గూగుల్ ఇట్. బోటో 3కి వెళ్ళండి. S3 ఆబ్జెక్ట్ తెచ్చుకోండి. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నాం? క్రియేట్ బకెట్ అనేది వాడాలనుకున్నాం. ఒక ఫంక్షన్ పేరు తెలిస్తే చాలు, పట్టుకొని లాక్కొని తెచ్చేసుకోవాలి. అన్ని మొత్తం రెడీ ఉంటే అది అప్పుడే నేను రన్ చేస్తాను కాదు. పేరు హింట్ దొరికితే దాంట్లోకి వెళ్ళి దూరి అన్నీ తీసుకొచ్చేయాలి. అన్ని ప్రాజెక్టులు అందరూ ఏది కావాలంటే అది తీసుకో అని ఇవ్వరు. కొంతమంది పొసెసివ్గా ఉంటారు. నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆడికి, ఆడి తెచ్చుకొని అని కూర్చుంటారు. సో ఎవడిచ్చినా ఇవ్వకున్నా మనం చేయాల్సింది చేసేయాలి. ఇక్కడ ఉందా? క్రియేట్ బకెట్ ఫంక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఏమేం కావాలి? చాలా బాగా ఇచ్చాడు కదా. చాలా పెద్దగా ఉందా? ఇఫ్ రీజియన్ ఈజ్ నన్ అంటే రీజియన్ నన్ ఎలా అవుద్ది? సమ్ ఏపీ సౌత్ అని ఎలా ఉంటుంది కదా. లిస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్స్. క్రియేటింగ్ బకెట్ ఇక్కడ కూడా నాకు. అది తీసుకొని నీకు కావాల్సిన దానిలో మార్చుకోవచ్చు కదా. మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? రెడీమేడ్ కావాలి, కాపీ పేస్ట్ కావాలి. అలానే కదా, ఇంకేమైనా బెటర్? ఇదిగోండి, ఇది బెటర్ గా ఉన్నట్టు. తీసుకోండి. ఇది బాగుంది, చాలా బాగుంది, తీసుకోండి. విఎస్ కోడ్ ఉందా? నోట్ప్యాడ్++ ఉందా? ఏముంది? ఎడిటర్ ఏంటి? ఐడియల్ అని ఉంది. దీంట్లో కాదు, ఐడియల్లో చేస్తారా? సరే చేయండి. శ్రీకాంత్ ఒక ఫంక్షన్ రాయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాడు చూద్దాం. శ్రీధర్ హెల్ప్ చేయండి శ్రీకాంత్కి. మంచోడు శ్రీకాంత్. ఈ లొకేషన్ తో ఏంటి సంబంధం దానికి? బకెట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి శ్రీకాంత్? దీంట్లో. మన ఇంట్లోనా? బకెట్లు బాత్రూంలో ఉంటాయి అంటావా? ఎప్పుడైతే సార్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతుంది ఇది? దీంట్లో ఏం తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోవద్దు, ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు. శ్రీకాంత్ ఎడిటింగ్ మన దాంట్లో అయితే EC2_ క్లయింట్. అక్కడ కాదు, అది క్లయింటే ఉండాలి ఎప్పుడైనా. రైట్ సైడ్ దాన్ని క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్రియేట్ బకెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఆల్వేస్ సేమ్, దాంట్లో మార్చకూడదు, అది సింటాక్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది వేరియబుల్, రెస్పాన్స్ అనేది వేరియబుల్, దాన్ని ఇష్టం ఉన్నట్టు మార్చుకోవచ్చు. అది S3 క్లయింట్ అని రాసుకుంటున్నాం మనం. రెస్పాన్స్ అని కాకుండా S3 క్లయింట్ అని రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, S3 క్లయింట్, S3_client. మీ ఇష్టం ఎట్లనైనా రాసుకోండి. ACLలో ప్రైవేట్ ఒకటి ఉంచండి, మిగతా అన్ని తీసేయండి. నెక్స్ట్ లైన్లో బకెట్కి ఒక పేరు పెట్టండి. శ్రీకాంత్ నీకు ఇష్టమైన పేరు ఏంటుంటే అది పెట్టు. ACLలో ఒక్కటే ఉంచండి, కామా ఉండాలి లాస్ట్కి. నెక్స్ట్ లైన్లో స్ట్రింగ్ అని ఉంది కదా, అక్కడ శ్రీకాంత్ బకెట్ అని పెట్టండి. శ్రీకాంత్ బకెట్ అంటే అదేంటి తెలియాలి కదా. శ్రీకాంత్ అంటే మనిషి, ఫైలా, ఏందో తెలియదు కదా, మళ్ళీ కష్టం. తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వకండి, ఒక ఐఫోన్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి మధ్యలో. శ్రీకాంత్ బకెట్ బాగుంది. ఇప్పుడు క్రియేట్ బకెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నారు. దాంట్లో లొకేషన్ కన్స్ట్రెంట్ ఒక టీం అన్నారు. సో మీ లొకేషన్, మీ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది మీకు తెలుసా? తెలీదా? అది ఒకటి ఉంచండి అక్కడ. ఎస్, డిలీట్ కొట్టండి సార్, ఎంతసేపు కానివ్వండి, ఫాస్ట్. గ్రాంట్ అవన్నీ తీసేయండి, అన్ని గ్రాంట్లు అన్నీ తీసేసి
ఆబ్జెక్ట్ లాకులు కూడా ఏం అవసరం లేదు, మనకు వర్షన్స్ అవసరం లేదు, ఏసీపీలు అవసరం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ అస్సలు అవసరం లేదు, తీసేయండి. అన్నీ డిలీట్ చేసాను. ఓకే, ఇది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీనికంటే ముందు ఏముండాలి? ఇంపోర్ట్ బోర్డు 3 రాసేయండి, దానికి పైన S3 క్లయింట్కి ముందు బోర్డు 3 ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. ఆ క్లయింట్ని తీసుకొచ్చుకోవాలంటే మనం ఏం రాయాలి? వేరియబుల్ ఇది క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఇది సగం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు. ఇందాక ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది, అది ఎక్కడ ఉంది? పక్కన ట్యాబ్లో ఉందా? ఆ పక్కన ట్యాబ్లో అక్కడ ఏం చేశాడు చూడు. బోట్ అవి 2 ఇంపోర్ట్లే ఉన్నాయి. ఫంక్షన్లో ఏముంది చూడు. ఫంక్షన్లో కామెంట్ తర్వాత రీజియన్ S3 క్లయింట్ బోటో 3 డాట్ క్లయింట్ S3 అని చూడు. ఐఫ్ కండిషన్లో ఆ లైన్ మొత్తం కాపీ చేయి. ఇదంతా ఒక్క S3 క్లయింట్ ఒకటి రాయండి సార్. దీని కిందికి ఎలా వెళ్ళాలి? ఇంతే కదా, బోటో 3 డాట్ క్లయింట్ S3. నీకు మళ్ళీ అసిస్టెంట్ కావాలా? ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేదు. ఆ చెత్త మాట మాట్లాడకు. నాకు అట్లాంటిది అంటే తన్నాలనిపిస్తుంది. ఇక్కడ క్లయింట్ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ బకెట్ ముందు అక్కడ S3 అని రాసేయండి. ఇది S3 క్లయింట్ అనేది రైట్ సైడ్ దాంట్లో పెట్టండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో రెస్పాన్స్ అని రాసేయండి. మేక్ ఇట్ దట్ చేంజ్ ఫస్ట్. బోటో 3 డాట్ క్లయింట్ తప్పించుకోవడానికి ఏం చెప్తారు? నువ్వు చిన్నప్పుడు లేవంగానే ఇట్లా పుట్టగానే నడిచావా? రన్నింగ్ చేసావా? చేయలేదు ప్రోగ్రామింగ్, అదొక గొప్ప ఘనకార్యం. ఓకే, ఈ లైన్ రెస్పాన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాయి, రైట్ సైడ్ లో S3 క్లయింట్ రాయి. లేకపోతే మేము పుట్టగానే మాకు ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అంటుకొని వచ్చేసిందా? మాకు వస్తుంది అంటే మేము చేస్తున్నాం. అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్ రన్ చేసి చూడు. దేనికైనా రెడీ, సిద్ధంగా ఉన్నాను, ఏం చేస్తాను, ఎందుకు రాదు చూస్తాను అన్నట్టు ఉండాలి. విఐ S3 ఏంటిది? ఇది ప్రోగ్రామ్స్ అని ఎక్కడ రాస్తున్నావు? హలో, ఉబుంటు కనెక్ట్ కాలేదు, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. మీ విండోస్ మిషన్లో ఉన్నారు, చూసుకోండి. ప్రాంప్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ సేవ్ చేశాను గుర్తులే, ఒక్క ప్రోగ్రామే చేశాను. చేసావా? పైబిన్ క్రియేట్ చేసావా? LSF కొట్టు. ఎంతసేపు చూస్తావు అక్కడ? స్క్రీన్ చూడడం కాదు, LSF కొడితే అక్కడ ఏముందని తెలుస్తుంది. ఓకే, నువ్వేం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయలేదు. రైట్, డూ ఇట్ ఫస్ట్. ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయి. మేనేజ్ S3.py. ఇన్సెట్. చాలు కదా. నాకు తెలియదు అసలు. ఎస్ సార్ నో పోవాలా వద్దా? ఆ సినిమాలో వాడు అడుగుతాడు చూడు, ఏం సినిమా అది? బ్రహ్మాజీ అడుగుతాడు చూడు, రేస్ గురంలో అడుగుతాడు కదా. An error occurred while calling the create bucket. Specified bucket is not valid. Okay. Bucket. This bucket is not valid. Enter Srikanth -bucket. Let's remove this hyphen and try. చేస్తేనే కదా తెలిసేది. Okay.
Shrikant, any bucket naming rules we need to apply? Yeah, just trying, not sure. When calling specified bucket is not valid. గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తా. ఓకే, ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చాడు? బకెట్ నేమ్ ఏముంది? బకెట్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. బకెట్స్ అన్ని లోవర్ కేస్ ఇచ్చి చూడు. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ కాపీ చేసి గూగుల్లో పెట్టడానికి కూడా చేయట్లేదు కదా. ఎట్లా ముందుకెళ్తారు, ఎట్లా తొందరగా చేస్తారు? ప్రోగ్రామ్ ఇష్యూ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ ఎట్లా చేయాలి? బకెట్ ఎస్కేప్ కోలన్ ఎక్స్, సేవ్ ద ఫైల్, రన్ ఇట్. సేమ్ రిక్వెస్టెడ్ బకెట్ నేమ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. అలాంటి బకెట్లు చాలా ఉన్నాయంట ఆల్రెడీ. కాలింగ్ ద క్రియేట్ బకెట్, డిఫరెంట్ నేమ్. ఓకే, శ్రీకాంత్ 2023 అని ఇచ్చేసి చూడు. 2023 _ శ్రీకాంత్ బోటో 3 బకెట్ అని Okay, underscore is not valid, right? valid. Capital Sorry? letters not allowed. ఓకే, చూసారా మీరే అన్న రూల్స్? ఇన్వాలిడ్ నేమ్ అన్నప్పుడు. అవును సార్. The following exam bucket names are not now valid. it is created. Contains underscores. Okay. Okay. Great, And Shrikant, you contains did. uppercase letters Hmm. and ends with hyphen. So these are not valid underscores. Okay, Okay. great. Good, Sridhar. ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ అయింది ఎక్కడ చూసుకోవాలి? బకెట్. Good question. Question again. Answer నీ దగ్గర ఉంటుంది చూడు. ఓకే, లిస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసావు, ఎక్కడ చూసుకున్నావు? అది కన్సోల్లో చూసుకున్నాను. S3 ఉంటాయా? ఉండాలి. పైన S3 టైప్ చేయి. ఉందా చూడు. బకెట్స్. అయింది. గ్రేట్ శ్రీకాంత్. బకెట్ నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు ముంబైలో. హైదరాబాద్లోకి వచ్చి బొంబాయిలో బకెట్ క్రియేట్ చేసిన. సూపర్. ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి పబ్లిక్. కావాలంటే మార్చుకో యాక్సెస్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో యాక్సెస్ మనం ప్రైవేట్ ఇచ్చాం. నిజంగా శ్రీకాంత్ ఎంత బాగా చేస్తున్నావు. హైదరాబాద్లో కూర్చొని ముంబైలో బకెట్ క్రియేట్ చేసావు. ఇప్పుడు ఆ బకెట్లో ఏమన్నా పోయి అప్లోడ్ చేయాలి సార్. అప్లోడ్ ఫైల్ ఏం చేయాలి? అప్లోడ్ ఫైల్కి ఫంక్షన్ ఉందా? పుట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫంక్షన్. బోటో 3లో చెక్ చేయి, దాని సింటాక్స్ ఉందా? ఓకే కృష్ణ. upload S3 examples, upload file. Yeah. ఆ ఫైల్ ఒకటి అప్లోడ్ చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి చెప్పు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా. జస్ట్ కోఆర్డినేట్ విత్ శ్రీకాంత్ అండ్ లెట్ హిమ్ డూ దట్ ఫైల్ అప్లోడెడ్. సేమ్ ఫైల్ మిషన్లో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఒక 2-3 ఫైల్ క్రియేట్ చేసి శ్రీకాంత్ టెంప్లో. Go to your terminal and create file creator. This is a current directory, right? You can create them somewhere. The same path should be used in that function.
You can create inside temp, or you can create a new directory and you can put some text files in there. Okay, create directory, mkdir, S3 uploads. Okay, go to that. Okay. Okay, you can give echo in double quotes. I am from S3 file, just for our understanding. Okay, and then give double arrows, greater than, like we are trying to save into the file. At the same time, we are creating a file. Okay, space. Okay. Yeah, S3 file1.txt. Enter. Yeah. Okay. So your file is created. Hmm. So give a pwd. So this is the path, and you will append that one more forward slash. Then h3 file.txt will be your path. Okay. So go to that function, like in Google you have searched, right, to upload some object. This one, no? Yeah. You can create a new file, or you can put the same in existing file. Here, Okay. will we go to the same things? You do one thing, like copy all the thing and create a new file. You will create a new script. Yeah, 3 lines. There is a copy thing also on the right side. శ్రీకాంత్ ఒక మూమెంట్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ విఎస్ కోడ్ అని కొట్టు. Okay. ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. కొట్టి చూడు, మరి ఉంటుంది అనుకుంటే ఏమవుతుంది, చేస్తే కదా. లేదు, విఎస్ కొడితే వచ్చేయాల. రాలేదు. డౌన్లోడ్ చేసి శ్రీకాంత్, అయిపోయింది టైం. లీవ్ ఇట్. ఓకే. విఎస్ కోడ్ అంతే. అక్కడ వచ్చింది కదా విండోస్ది ఫస్ట్ది 64 బిట్. చలో ఈ పని నువ్వు చేయి. ఇంకా కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఊకే ఎంటర్ కొట్టాలని అడగకు, ఆలోచించు. నాకు కూడా బ్రెయిన్ ఉంది, ఇది అయిపోయిందా లేదా, అయిపోతే నేను ఎంటర్ కొట్టాలి అని నీకు సొంతంగా అనుకో. అప్పుడు నీకు బుర్ర పని చేస్తున్నట్టు, లేకపోతే నువ్వు రోబో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని నువ్వు ఒకసారి అనుకో. Okay, what next? Like like we have completed with our prerequisites, right? We have some object here. Now we need to upload that into our S3 bucket. So change that snippet accordingly to your path. ఓన్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ కృష్ణ. డోంట్ టెల్ వాట్ టు డూ. ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు థింక్. Yeah. Srikanth should So think yeah. to put. See that code snippet and think about what you need to fill in for your case. I need to give the file name here. Okay. And this.
This is bucket name, right? Yeah, you tell me. Srikanth photo 3 bucket. And hello.txt means same thing. What is the file you have created, Srikanth? Yeah, this S3 file. So first parameter ఏంటి, ఇప్పుడు లాస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి? Yeah. Think about some kind of source and target. Okay. So S3 is kind of why This the is file the names are full different. path. Bucket name and one is object name, right? First file name, parameters, bucket name and object name we need to pass. Yeah, like we can there is one source, right? At the end there is a target. Like it is allowing us to change the name while putting it. The full path of the file. This is bucket name and this is only object name. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మీ ubuntu-లో ఉంటుందా, S3లో ఉంటుందా? ఇది S3 కి అప్లోడ్ చేస్తుంది, అంటే ఈ పాత్ లో ఉంది ఇప్పుడు ubuntu-లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ బకెట్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ టు బి అప్లోడెడ్ ఇంటూ ద S3. రైట్, అర్థమైందా? Are they, do they have to be same or they can be different? The source, the file name, and at the end. I think they can be different. Try then. Try to give different. ఓకే, ఇక్కడ శ్రీకాంత్ ఫైల్, అక్కడ శ్రీధర ఫైల్ అవుతుందా? పైథాన్ లేదన్న దాంట్లో, ఇక్కడ రావట్లేదు. VS కోడ్ లో ఓకే, అది తర్వాత చూద్దాం. ఈ Yeah, ప్రోగ్రామ్ first you కంప్లీట్. can just click text file, then it will ask you. ఓకే, so shall I create a new file here? Vi S3 file upload. ఇంకొకసారి అడుగు అదే క్వశ్చన్, నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది చూడు. Yeah, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ శ్రీకాంత్? అది దీంట్లో కాదు కదా. నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి స్ట్రైట్ ఆన్సర్ చెప్పు. 16 years. ఐటీలో ఉన్నావా? Huh? కంప్యూటర్స్ బాగా తెలుసు కదా? Yeah, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పు. తెలుసు. శ్రీకాంత్ 15 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఒక మెసేజ్ రాసి ఒక ఫైల్ సేవ్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్కడ చేస్తారు? చేయండి, ఎక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, ఇక్కడ నుంచి S3 బకెట్లో పడేయండి, అంతే. దాని అవుట్పుట్ మనం చూడాలి అక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్, సో ఇది రన్ చేసి చూద్దాం. శబాష్. ఎంతసేపు సంకోచించి కదలకుండా అక్కడే ఆగి ఉంటే అక్కడే ఉంటావు. సంకోచించకుండా ప్రయత్నిద్దాం, ట్రై చేద్దాం, ఫెయిల్ అయినా పర్లేదని ముందుకెళ్తేనే ముందుకెళ్తావు. అంతే అండి. చేస్తుంటే అన్నీ వస్తాయి. అది కరెక్ట్ కాదు అని తెలిస్తే మళ్ళీ కరెక్ట్ ఏంటో తెలుసుకుంటావు, అంతే. ఫైల్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ ఫైల్ వచ్చేసింది కదా, అప్లోడ్ అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? లిస్ట్ చేయటం. ఇంకా 2 బకెట్లు 2 ఫైళ్ళు ఫటాఫటా వేసేస్తావా? ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఉంది కదా, ఒకటి కృష్ణ బకెట్, ఒకటి శ్రీధర బకెట్, ఒక పవన్ బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఫాస్ట్గా.
మిగతా ముగ్గురికి 3 బకెట్లు క్రియేట్ చేయి ముంబైలో. ఇప్పుడు ఏది మారుస్తున్నావు ఎవ్రీ టైం, దాన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకో. అదే ఇప్పుడు అప్లోడ్ ఫైల్ బకెట్ ది మారుస్తున్నాను. నేను బకెట్లు క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, బకెట్స్ క్రియేట్ చేయండి. టీంలో దానికి అందరికి బకెట్స్ ఇవ్వండి అన్నారు మీరు. మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఇది. మీకు జీరా టికెట్ ఇచ్చేసి ఇది చేయమన్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అదే మీ చేస్తాను. టాస్క్ మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. బకెట్స్ ఫైల్స్ ఒకటి కాదు, బకెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, యా నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫైల్స్ ఉండవు. ఓకే, క్వశ్చన్ అడగండి. మీకు అర్థం కాకపోతే, ఏం అర్థం కావట్లేదు అది అడగండి. దానికి ఆన్సర్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే, ఓకే ఎప్పుడు చెప్పకండి, దానికి మీనింగే ఉండదు. వాళ్ళకి బకెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అదే చెప్పండి. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, లెట్ us నో. ఏది మారుస్తున్నారు? ఈ లైన్స్ అర్థం కాదు సార్, ఈ ఐడి వద్దు నాకు, ఇది మొత్తం తీసేయండి. ఈ లైన్స్ మొత్తం కాపీ చేసి VS Code లో పెట్టండి. ఇది ఓన్లీ ఎడిటింగ్ కోసమే కదా, కలర్లు చూసుకోవడానికే కదా. ఇక్కడ VS Codeకి రండి, కాపీ చేశారా? కంట్రోల్ N కొట్టండి. ఓకే, ఓకే పేస్ట్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. కంట్రోల్ S కొట్టేసి క్రియేట్ బకెట్ డాట్ py అని పెట్టండి. క్రియేట్ బకెట్ డాట్ py. ఓకే సేవ్. ఏం అక్కర్లేదు పైథాన్ అట్లా. డాట్ py ఇస్తే అదే మార్చుకుంటుంది. ఓకే, వచ్చేసింది, కలర్లు వచ్చేసినాయి అన్ని. ఇప్పుడు ఏది మారుస్తున్నావు రిపీటెడ్ గా, అది ఇన్స్టాలింగ్ అవుతుంది, అవనియండి. మీరు ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేయండి. విచ్ లైన్ యు ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్? because we are creating new buckets, we are giving new names for them. న్యూ నేమ్స్ ఎవ్రీ టైం మారుతున్నాయి కదా, అవును, అదొక్కటే వాల్యూ ఇన్పుట్ చేయాల. ఈ రెస్పాన్స్ అనేది తీసుకోక ముందే ఇన్పుట్ తీసుకొని అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 4th లైన్ కంటే ముందు మీరు ఇన్పుట్ చేయండి. నిన్న చూసారు కదా ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ ఎలా చేయాలో. ఎంటర్. ఏం తీసుకోవాలి? బకెట్ నేమ్ అని తీసుకోండి. బకెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. ఏం చేయాలో మీకే తెలుసు ఇక. బ్రాకెట్లు ఏం పెట్టాలి, తర్వాత ఏం చేయాలి ఆలోచించండి, రాయండి సొంతంగా. మీ బుర్రను ఉపయోగించండి. ఉపయోగిస్తుంటే నీకు బుర్ర ఉందని తెలుస్తుంది. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, ప్లీజ్ ఎంటర్ బకెట్. కానీ ఎట్ ఎ టైం 2 బకెట్స్ ఇవ్వాలంటే అది ఒకటే అవుతుందా? ఇవ్వండి. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే శ్రీకాంత్, ఒకసారి పవన్ది, ఒకసారి శ్రీధర్, అలా ఎవ్రీ టైం 1. ఓకే, బకెట్ ఒక్కసారి హార్డ్ ఒకటే కోడ్ పేరు చేయాల్సిన పని అడగండి. ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు కదా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ బకెట్ ఈక్వల్ టు బకెట్ నేమ్ అని ఇవ్వాలా? ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది కదా, 4th లైన్ నుంచి ఇది తీసుకోవాలి కదా. వీఆర్ గివింగ్ ఇన్పుట్ హియర్ యాజ్ ఎ బకెట్ నేమ్. సో ఇక్కడ బకెట్ నేమ్ అని ఇవ్వాలనుకుంటాను. ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? ఆస్క్ మీ సిస్టమ్ని అడగండి. ఓకే,
I think it's correct because we are giving input here and that value we స్టోర్ చేయాలి కదా వచ్చిన తర్వాత శ్రీకాంత్. అది లాస్ట్ లో కదా బకెట్ క్రియేట్ అయినాక. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ తీసుకున్నది కదా. అవును. ఆఫ్టర్ దట్ that is stored in the given parameter. So the response lo you will be passing and Yes. then output. Okay. Before response, we're saying we need to show. Hello? No. See, all required libraries you already imported, right? That is one thing. S3 related objects. Okay, already you did. And then bucket name you are taking through input. After that, response లో S3 underscore. You can execute that now. Okay. ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఇవి అవసరం. Connection. ఇక్కడ క్రియేట్ అయినట్టు. Yeah, it's created. 3 buckets అయిపోయినాయా? ముగ్గురికి 3 బకెట్లు ఇచ్చారా? ఇంకోటి ఇస్తాం. Yeah, done. సో ఇప్పుడు 2-3 బకెట్లు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ బకెట్లో లిస్ట్ అయితే బాగుంటాయి. చేయండి. ఓకే కృష్ణ, ఓవర్ టు యూ. హౌ టు లిస్ట్ బకెట్స్? Okay. Try to find out that method which can list the buckets. Bucket in response. You have created the buckets. Now you want to list the buckets which are there. Yeah. Go to the documentation and see like response S3.list buckets. Okay.
It's okay, you can save that later. You are anyway saving on your terminal, right? So s3.list buckets for bucket in response buckets print f bucket name. Okay, that looks okay to me. But anyways, from where you took it, can we go over there once to check? I took it from here actually. Okay, retrieve the list of existing buckets. Fine, S3 buckets, yeah, it should work. Should we change anything like S3 or nothing. okay? Name Boto3 is not defined. Did you import? That line is there. Import what? Sorry. Import Boto3 is there, right? Open that file once. The script file. This one, right? Yeah, which I have run just now. So where is that object is not there, right? No, it's saying Boto3. ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడ ఉంది? It doesn't know. You are trying to use something, but you are not provided with it. ఇంపోర్ట్ Boto3 ఉందా? Okay. వాట్ ఈస్ ఓకే? Not there. Import Boto3 is not there. దెన్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ? Right here. Okay. Yeah, it's listed. In కంగ్రాచులేషన్స్. that code, there is before in the print statement, there is F character, right? Do you know what it is? Open the file. F character. No, I don't know what is it. Okay, then try to find out what it is for. Okay. Okay. Later, man. Okay. ఒక బకెట్ లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రింట్ చేయండి సార్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా? యా, ఫస్ట్ బకెట్ లో మీకు ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అది ప్రింట్ చేయాలి. List the files or print count? Which one? List the objects present in the bucket, given bucket, input bucket. Okay. శ్రీకాంత్ బకెట్ లోనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, మిగతా బకెట్ లో ఏం లేదు. డౌన్లోడ్ ఫైల్ ఫంక్షన్ డౌన్లోడ్ చేస్తారా? List. శ్రీధర్ కోడ్ ఉందా డౌన్లోడ్ ఫంక్షన్ కి? ప్రోగ్రామ్ రెడీ? కాపీ పేస్ట్ ఇన్ ద చాట్. చూసేసి పేస్ట్ చేయండి. మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 minutes టైం ఉంది. No, this is let's say existing buckets. ఎగ్జిస్టింగ్ బకెట్స్ కాదు, బకెట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రింట్ చేయాలి. లిస్ట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ బకెట్ అక్కడ ఉంది చూడు, ఇదే దీంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది, సెర్చ్ లో కనిపిస్తుంది, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో లో ఉంది చూడు. లిస్టింగ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ బకెట్ విత్ Boto3. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేస్తాను, నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా టైప్ చేస్తావో కాపీ పేస్ట్ చేస్తావా. ఇక్కడ ఉంది కదా కంటెంట్ ఉంది అక్కడ.
లేదు, అది క్వశ్చనా ఆన్సరా? క్వశ్చన్లోనే ఉన్నాం, ఆన్సర్ కింద ఉంటుంది. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, బకెట్లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఫర్ లూప్. లేదు ప్రోగ్రామ్. ఏం చేద్దాం మరి, ఎవరినన్నా అడగండి ఫుల్ ఇవ్వండి అని. ఫుల్ బాటిల్ కావాలి, మేము హాఫ్ తాగాము. పైథాన్ 3 కదా మంది. ఇంపోర్ట్ పుట్ 3 for 5. ఏం శ్రీకాంత్, ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఏది నచ్చట్లేదా? మనకేం సూట్ అవుతుందో అది చూస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, another 2 minutes. I think this is simple. So when I copy it now, and it should work actually. So list buckets అయిపోయింది. Objects in bucket. Okay, and Another minute. okay. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయాలి, బకెట్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి. సో okay, this is enough I think. Time is running, boss. Make it fast. Use the tab. Enter. ప్రెస్ చేసింది. గ్రేట్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, అంటే ఏ బకెట్లో అనేది మీరు హార్డ్ కోడ్ చేశారా? సరే, అది ఇన్పుట్ చేసి చేయండి. సో ఆల్ దీస్ programs related to S3 put into one program, make menu driven program what we have done for the EC2. ఓ అంటే కాదు, చేస్తాను ఈ రోజే పంపిస్తాను ఫైలు, ఎర్రర్స్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ పంపి. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే కాదు, నాకు అర్థం కాలేదు, నీ ఓకేకి మీనింగే అర్థం కాలేదు. ఓకే, చూద్దాం. టుడే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సెండ్ S3 menu driven program, yes or no? శ్రీకాంత్, డోంట్ సే ఓకే. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, చేస్తావా చెయ్యవా? మెనూ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్. Okay, thank you. So I hope everyone got that S3 bucket, how we can work and how we can access the objects, listing objects, uploading, opposite downloading. So download is still pending. Sridhara is going to give that function. He's going to search and give it to you on the WhatsApp group. Any questions related to S3 bucket? All good? No questions? Thank you all. Bye. As of now, thank you.